And those who wouldn't bend the knee? We left before the Empire could make examples of us, though we didn't go far. And we banded together to form the Guardians of the Flame soon after. Alas, there is only so much a handful of aging shields can do against the might of an empire. But we've seen to it that their stay has been anything but pleasant. Of late, though, we've had our hands full just trying to keep the Duchy's few remaining bearers out of the Imperial's clutches. The Cullings. We saw what happened in Old Hill. Danny again? What? Aye. The foul work of the Black Shields and their mistress. Oh. You mean my mother? But it doesn't make sense. He? Even knowing what I know about her. Her hatred for bearers was no secret, but she wouldn't have been ignorant of their value to the realm. No offense, my lord, but in case you haven't noticed, the Lady Annabella couldn't care less about the realm. She barely even cares for her own home. That much has been plain since the slaughter at Eastpool. And, since granting the Holy Emperor a new heir, her obsession with bearers only seems to have grown. As to why, I don't know. Maybe she can't bear the thought of anyone having the power to challenge her beloved son. Oh. Holy shit. The Black Shields have broken camp. They march in... Wacht. Dus... Holy shit. Dus Dion Lesage is haar zoon, of course. Ze noemt ook Annabelle Lesage nu, in plaats van Annabelle Rosfield. Damn, dat wist ik niet. Dus Bahamut is haar zoon. Ah. Full force for Buick Bridge. Then so do we. Make ready. This is their main host. If we remove the head, perhaps we can prevent what happened at the docks from happening somewhere else. If I do nothing, then the blood of their next victims will be on my hands. Yours and ours. We too have witnessed the crimes these men who dare call themselves shields have committed in my mother's name. It cannot be allowed to continue. We must put a stop to this madness. We must. So let us go with you. For the good of Rosaria. I was hoping you'd say that. Very well. If that is your wish, I would be honored to serve at your side. And we at yours. So, Wade. Oh. Deze? Oh. De Lesages? Jij hebt dus de Holy Empire of Sambrick, right? Dus zeg maar, ja, een soort van de grote bad guys. Weet je, Iron Blood zijn ook bad guys. En de Dalmatian Republic zijn eigenlijk ook bad guys. Maar zeg maar, van heel de wereld zijn op dit moment... Vroeger was dat de Iron Blood. Nu is dat echt wel de Holy Empire of Sambrick. Die zijn zeg maar de big bad guys. Weet je wel? Een beetje zoals de Lannisters in Game of Thrones. Weet je wel? In ieder geval... Ik weet even de naam niet meer van de Emperor. Maar de Emperor, een oudere man... Lesage heet hij... is destijds samen met Annabella een soort van plot. Dat hebben we gezien in zeg maar, waarom dat heel het begin is gebeurd. Waarom de vader van Joshua en Clive zijn doodgegaan, of is doodgegaan. Al die mensen daar, de Ifrit, bla bla bla. Dat komt eigenlijk door een verraadplot van haar. Maar zij heeft ondertussen, nadat het allemaal is gebeurd, is zij natuurlijk getrouwd met die keizer. En hebben zij een zoon gekregen en die heet Dion Lesage. Of Lesage. Ik noem het Lesage. En zij zijn, zeg maar...
It's basically the royal family, om het dan zo te zeggen, weet je wel? Dus de keizerlijke familie zijn ze nu. En Dion Lesage, dus haar zoon, is de dominant van Bahamut. Van de icon Bahamut. En dat is, Bahamut is die grote draakachtige die je zag in die... Ja, inderdaad. Die grote draak in die fight met Odin. En Odin is de dominant van Odin, is de koning van the Kingdom of Walut. En de Dalmekian Republic is van Kupka, is Titan. Zo heeft zeg maar elke factie zijn eigen dominance. En dat is waarom dat dit hele verhaal, waarom ik het zo cool vind. Want ik zeg het is basically Game of Thrones. Maar in plaats van dat dan bijvoorbeeld elke factie, zouden we zeggen, een draak hadden, zijn het allemaal, elke factie heeft zo zijn eigen fucking groot beest. Om het dan zo te noemen. Maar voor de rest zijn het wel gewoon, iedereen blijft op de grond vechten. Weet je wel? Er zitten geen spaceships of dergelijke in. Maar ja, dat zijn zij. En de Black Shields is een soort van elite rank of een order of knights die Annabella heeft ingezet om eigenlijk alle bearers, alle mensen met geboren magic talent, om die allemaal kapot te maken. En dat is eigenlijk een beetje, dat heet dan de Cullings. Dus after being made vicereign. Dus zij is ook zeg maar, ik weet niet wat vicereign, ik denk onderkoningin of zo. Van het geannexeerde Rosarian territory, dus Rosaria, waar vroeger eigenlijk ons land was. Zij is daar dan een soort van keeper van geworden. En zij heeft er dus voor gezorgd van Annabella quietly established a host of loyal imperial soldiers, the Black Shields, to maintain order. Though branded as keepers of the peace, their true purpose is to carry out what has come to be known as cullings, or brutal massacres of provincial bearers and those who show them sympathy. The killing is swift and indiscriminate, with the shields dispatched serving as judge, jury, and executioner. The chaos left in their wake is usually enough to dip. Okay. Yo, Clippy. Thanks. Ja, ik zie die guy al bij shorts, maar het slaat helemaal nergens op wat hij helemaal tipt altijd. Alright. Ah ja, en The Guardians of the Flame zijn wij dan basically nu. Zeg maar onze nieuwe vriend Sir Wade. Cool. Alright, nou, let's keep going. Hoe is het, Clippy? With pleasure, my lord. I imagine this endeavor will require more than just our wits. Then let's hope Sir Wade has a good quartermaster. Beetje moe, maar prima. Is je het laat gemaakt vannacht of zo? Of niet goed geslapen vanwege de warmte? Vannacht gaat het waarschijnlijk kut worden. May the blessing of the crystals go with you. Tell us then, Sir Wade. What is your plan? Nothing fancy. You, Lady Jill and I make for Buett Bridge and provoke the main host at their encampment. Sensing an opportunity to end the Guardians, the Black Shields will call for reinforcements, who will be met from the rear by parties of my brothers hidden throughout the surrounding hills. This will allow us to wage battle on the bridge without fear of being overwhelmed. While the Black Shields have an advantage in numbers, you see, they prefer to fight in small units, which we can use to our advantage. How small exactly? Small enough, now that I have you and Lady Jill for company. I doubt I could have done this on my own. But until we arrived, that was your plan. Nee, vandaag ook niet, Clip. 30 graden hier. So wait, Bij jullie ook zeker. the bearers from Old Deel have been laid to rest. Very good. Now make ready for battle. As you command.
Thank you, Sir Wade. Perhaps now they will find peace. There is but one thing which will grant them peace. Putting an end to the Black Shields. And so we shall. Throughout the main scenario, Clive will often be joined by various companions. However, depending on Clive's destination, he may choose to remain behind. Oké. Ik snap niet zo heel goed wat daar het punt van is, maar... Oh, waarschijnlijk omdat Wade nu met ons meegaat. Ja, zie, Wade is nu... Oh, guest. Oeh, we hebben 2500 ability points. Dat betekent dat we deze kunnen equippen. Dat is alleen de vraag. Ik ben eens benieuwd voor Sevis. We hebben nu een soort van ultimate ability. Die je gewoon kunt equippen als een normale ability, maar dit is een versterkte versie ervan of zo, denk ik dan. Ik ben benieuwd. Suffice to say, that got their attention. It's been a game of cat and mouse ever since. Ja, hij komt van, ik denk van mijn chapeau, maar... There they are. On your command, my lord. What is it now? I told you. We bear a message for the Vicereine. From the Guardians of the Flame. Ha! You presume to tell us that a pair of filthy vagabonds, a woman and a dog, could guard aught against the might of the Black Shields? Then come, Okay, jongens, zijn jullie ready? die along with your flame. For Azaria! For Azaria! Even kijken. On these our swords we swear. Oké, dat was wel lap ability. Oh, was die vandaag ook al bij Shores? Nee. Bloody hell! Reinforcements from the far bank! Another wyvern to fight their battle for them. Ah, goed gedaan, Clip. More dragons. The Imperials aren't taking any chances. I can't say I'm flattered. Was dat wel aan het lurken? Ja, is prima, ja. No worries. Oeh, een nieuwe dragoon. Noble stand, albeit a misguided one. In taking it, you have but proven our point. That this land is in dire need of cleansing.
Oh shit. Night of the Lasting Dark. Shit, ik was te laat. So wait! Founder, there's no one left to keep them occupied. We need to finish this. We finish him. I'm hurt, Toko. Fire and flame! Let's try. Ik wil hem finishen met die Living Bolt. Met dit. Boom. Zo fucking lijp, ja. Oh shit, ik krijg veel loot. Very nice. I don't see any more. Wat ik eigenlijk niet zo heel veel mee kan, maar... Nor do I. The plan worked. It did. It bloody worked. We sent every last one of the rotten bastards straight to the mud. Lord, perhaps this will be enough to stop the Cullings. For the time being, at least. Perhaps. Though I doubt my mother will take this loss well. She'll move swiftly to see her minions' ranks replenished. And then it will all begin again. I often wonder if the nation we once knew is gone for good. Her fields rot. Her people starve. We battled to preserve the flame that was, but for every foe we fell, another springs up in its place. Yet be that as it may, it is still our home, and we must fight for it, as we always have, and always will. For as long as the Firebird's flame burns in our hearts, the Duchy cannot die. And her loyal subjects may dream of a day when the Rosarian standard flies over Rosalith once more. So wait, Think we should fall back to Port Isolde before the garrison sends reinforcements? A sound strategy, my lord. Ja, Short is allemaal demo's aan het checken, toch? Vandaag. Hoewel zeggen, nu dat ik zeg Final Fantasy, zeg maar de Final Fantasy aan het spelen, ben ik wel weer zin om eigenlijk die oude Final Fantasies eens een keer te spelen. Ik heb die namelijk nooit gespeeld, maar het kriebelt wel ergens. been funding you and your comrades' endeavors? Since the beginning. Lord Byron was the first person I turned to after forming the Guardians. Ja, die nieuwe remakes, die zijn zo 2D, Then, turn-based I would almost inderdaad. have been hanged by the city guard for trying to sneak over the wall. I suppose a formal request for an audience would have appeared suspicious. And appearances must be maintained. Were the Vice-Regency to catch wind of Lord Byron's involvement in our movement, they'd seize his estate and send him to the gallows, where he would be of no use to anyone. And so, though it sickens him to the soul, he plays the part of the loyal lord, knowing that one wrong move might prove his downfall.
It is why he remains ever vigilant. Don't be surprised if he refuses you an audience, especially since you're famously dead. Then I will have to think of a way to prove that I am neither wraith nor wrongdoer. I might have something which could help with the latter. It's the mark of the Guardians. Display it, and those who love Rosaria will know where your loyalties lie. Nou, we hebben een seal. I shall wear it with pride. Be sure that you do. I don't want my men attacking you again. Unless you deserve it. If only Sir Tyler could have been here to see you. Or the Lord Commander. Thank you, Sir Wade. If there is ever any... I know. Oké, goede cutscene. Ja, ik wil alleen even heel even snel kijken. Want dat zou dan... Final Fantasy 15 was echt shit. Crisis Core heb ik nooit gespeeld. Dit is de eerste Final Fantasy. Ja. Dit is wel echt. Dit is de eerste Final Fantasy. Dit is zeg maar wel echt heel oud. Weet je wel? Ik denk niet dat ik echt hiervan super kan van genieten. Want dit is voor mij, ja. Ik ga gewoon net iets te slecht op die. Ja, graphics kan ik het niet noemen, maar. Maar je hebt hier zeg maar de bundel. En dan heb je zeg maar Final Fantasy 2, 3, 4, 5 en 6. En die zou ik... Oh. Wait, hoezo heb ik... Stars? Lol, ik heb blijkbaar... Getoxt? Nou ja, ik zijn niet getoxt. Dat is wel getoxt. Dat was niet de bedoeling. Ik wou eigenlijk gewoon even zien wat daarin zat. Final Fantasy 9. Zodiac Age. Oh, dit is Final Fantasy 12. Final Fantasy 12 heb ik... Final Fantasy 12 heb ik volgens mij nooit gespeeld. Ah, hier Final Fantasy... Dit is dan Final Fantasy 4. Maar ja, kijk, dat is ook zeg maar... Zie je? Dat zijn al die graphics. Dit is like Game Boy Color gameplay eigenlijk. Wat niet per se verkeerd is of zo hoor, maar... Ja, ik weet niet. Ik weet niet hoe lang dat mij kan bezighouden, als je snapt wat ik bedoel. Nou goed. Daar ben ik nog even over aan het nadenken. Want technisch gezien wil ik ze wel spelen voor het verhaal, maar ja. Ja, ik vind dat de combat van Octopath niet leuk is. How accommodating. Al de rest wel. Do you really think they believe we are who we say we are? Not a chance. Right, I guess. My uncle believes we're imposters here to rob him. And means to string us up himself. Imagine my surprise when I was told my nephew had come to visit. Clive Rosfield died long ago. And for uttering his name here, you shall pay with your tongue!
You would mock me as well? It is I, Sir Crandall of Camelot, loyal servant to Her Serene Holiness, Saint Sybil the Unshod. Meadow, thou vile sorcerer, for thy crimes against church and crown, I shall have thy head. Curse thee, infectious flax wench. Even in death, must thou plague me still? Denk het wel, ja. Very well. I shall open the gates of hell, that thou might see thy charge once more. Bravo, Uncle. You're still the finest Meadow in the twins. Oh, Clive, my dear boy, it's really you. You always were fond of that scene from The Saint in the Sanctuary. Never did let me play Sir Crandall. I have a favor to ask, Uncle Byron. Rutherford, inform the kitchens. There'll be guests. We dine immediately. But, Uncle... You can't very well regale me with the tale of your miraculous preservation on an empty stomach. Go on, sit. See that you use the good plates, Rutherford. So you arrive. Ja, weet je wat het is met Octopath? Het is soort van turn-based, maar niet volledige turn-based. Want er is zeg maar die balk onderaan, weet je wel? Die, zeg maar... Ik vind dat niet fijn. Dat is zo'n... Ik weet niet hoe dat heet. Het is een semi-action of zoiets, of... Real-time action strategy. Nee, dat is RTS natuurlijk. Ik vind dat jammer. Ik wil echt gewoon letterlijk, gelijk Final Fantasy... Ik wil, als ik wil... Gewoon een uur kunnen wachten met mijn aanval. Zonder te pauzeren. En dat vond ik altijd fucking nice aan Final Fantasies. Want bijvoorbeeld ook met streams, als ik streams aan het kijken was of zo van die shit. Bijvoorbeeld Final Fantasy 10 was ik dan laatst weer even aan het replayen. Ja, dat is nice, want dan kun je zeg maar gaan zeggen van... je zit in een fight, je bent aan het denken oké, ik moet dit doen en ik moet dat strategisch... En dan, even chatten. En er gebeurt niks op je scherm rechts, zeg maar. Ik vind dat veel toffer dan zo'n... Ja, dan zo'n actiegame waar je eigenlijk om de 5 seconden van zodra dat je kunt aanvallen, dat je moet drukken op een knop. Van, oh ja, nu kan ik aanvallen. Oh, nu kan ik aanvallen. Dan denk ik van, maak het gewoon fully turn-based, dat ik zelf kan kiezen. Oké, nu is het mijn turn. Oké, wat ga ik doen? Dus ja, vind ik beter. Ik dacht van wel. Hello, I'm Tim Rogers, and you're watching to turn that off. And once you know what everything does, you can turn that off. So Tressa has 2 weapons. This is dagger. That's her. Put that on. Yes, I'm going. You sense the enemy. No, he has a second. I'm so Night Ode. I see that's weak to sword and so higher level. He's just Maar, on a whole bro, nother... echt. Het is gewoon turn-based, toch?
Oh ja. Hè? Maar welke game is dat dan? Oh, misschien wel, want ik heb altijd in mijn hoofd gestopt van, ja, Octopath Combat vind ik niet leuk, dus ik ga hem niet meer spelen. Dan moet ik hem misschien toch eens nog een kans geven. De eerste en dan... Oké, ja. Late to one of her cullings, did you? Welke game is dat dan? Since becoming Vicereine, Annabella has been a constant thorn in Rosaria's side, but these atrocities are a new low. Something has changed. Quite what, I don't know, but the woman we knew is gone, and a monster sits in her place. A monster. For better or worse, I've been charged with governing this town, and thus must maintain the illusion of obedience. That's all I can do to aid Wade and his merry band of revolutionaries. So he's told us. You have risked much for Rosaria. Our nation will be forever in your debt. It has been 20 years, Clive. The nation your father and your forefathers fought to defend is no more. Perhaps it would be otherwise had I the courage of my brother. All right, if it's a ship you require, a ship you shall have. I've a galley in port, but recently relieved of her cargo. She can be outfitted for the voyage in a matter of weeks. So you believe us then? About everything? Believe you? Ha! Only a fool would believe even half of the things you claim. But until tonight, only a fool would have believed my nephew still lived. And besides, I have it on good authority that Clive is telling the truth. Whose authority? By your own, of course. You've always been a terrible liar. Is that true? It's not untrue. Let's say no more about it, eh? It wouldn't do to linger on my nephew's greatest failing. Dit is oude Final Fantasy muziek. The one thing I cannot believe, though, is all this about you being Sid. You were always such a good boy. But now you're quite the outlaw. Dit is zeg maar het theme van de Final Fantasy Online Which, if I'm not mistaken, would make me in Ulda. his uncle. Why then? Who Maar dan shall zo van we pillage first? remixed. Rutherford, fetch me my cutlass. This will be fun. Nee, ik heb de game op de Switch, denk ik, Safa. En ik had hem al gespeeld, ja, een klein stukje. Maar dat is alweer een jaar geleden of zo, zoals het niet langer is. She's a fine ship, isn't she? Once outfitted, she'll bear us across the boiling sea to Drustinus in the space of 3 days. Something on your mind? Monsters. When I served the Iron Kingdom, I did so because I saw no other choice. Because once they learned that Lash would not move me, they turned it on those who could. And so I became their puppet. I let them pull my strings, telling myself it was not my hand that swung a sword, but another's.
I removed myself from the truth so I wouldn't feel the pain it caused. And before I knew it, I no longer felt anything. Anything at all. I had become a monster. Hey, kom op. Gaan we nu eindelijk eens kussen? I don't want to be a monster, Clive. Do you understand? I want to choose a different path, a better path. To live on my own terms. But before I can do that, I need to come to terms with my past. And when you do, I'll be standing there with you, just as you stood with me. Thank you, Clive. I must atone for my sins. Only then, when it's done, will the monster cease to be. Just promise me that you won't die with it. Now, let's get some sleep. The journey back to Benamir is long, and there is much to tell the others. Bro. Godverdomme, waarom kussen die nu al nooit? Ik snap het niet. Anyway. Ik kan me vinden ook wel dat je die 8 characters hebt en dat je per character elke gebonden aan de speelstijl. Liever een eigen character wanneer je kiest wat voor soort build je gaat. Ja, ik moet zeggen dat Octopath op dat vlak eigenlijk... Ik snap ook niet zo... Allee, ja... Het idee van Octopath is toch dat je zeg maar... Je hebt 8 characters, je kunt kiezen met wie je start. En elk van die 8 characters vertelt hun eigen verhaal. Maar basically zijn er dan toch gewoon 8 stories aan het spelen achter elkaar. Of is er ook nog wel een overkoepelend verhaal, zeg maar? Die 8 stories komen uiteindelijk samen, oké. Maar ik moet zeggen dat ik vind het altijd leuker om zeg maar u te binden aan één protagonist, zeg maar. En daarmee verder te gaan. Ik bedoel, Dragon Quest heeft dat ook. Ik vind nog altijd dat Dragon Quest, die nieuwe zeg maar, diegene die laatst was uitgekomen, dat was ook fully turn-based. Een iets kinderlijkere, stijl. Maar oprecht wel echt een hele goede turn-based game. Dat is eigenlijk wat ik vooral... Dat vind ik de leuke... Als je die personage unlockt, kan je die party stoppen. Oké. Ah, misschien moet ik het eens een kans geven hoor, maar... Maar ja. Ik denk dat ik dan op dat vlak ben ik gewoon wel nog altijd een fan van Final Fantasy om te zeggen van kom ik wil Final Fantasy Story spelen dan. Zo. Maar eigenlijk wil ik dan... Eigenlijk zou ik dan 10 nog eens opnieuw moeten spelen. En dan 11 was een online MMO. Dan 12. 13 was... 13 weet ik het niet meer. Octopath was qua story wel gewoon interessant. Ja. Ik wil het wel eens spelen, zo, op dat vlak. Ja, ik bedoel... Ik heb toch nog even tijd. Voordat ik moet werken. En zelfs dan nog. We hebben een... we hebben daar een quest.
dat wil zeggen dat dat iets unlockt. How did we never There are hear new about villas being posted every day. Clive! Oh, am I glad to see you? Maar deze stem past wel echt totaal niet bij dat karakter. Blackthorn. He ain't himself. And if I'm honest, he ain't been for a while. Normally it only takes a couple of drinks to perk him. Something's getting him down. It's like he's lost his spark, you know? But I'm thinking he might if we both bent his ear. Fine. But if he doesn't... Alright, now, wait a bit. Ja, precies. Dat klopt echt niet. Ja, ik zeg, ik wil gewoon terug Final Fantasy games eigenlijk zoals vroeger. Maar dan met de graphics van nu. En dan gewoon turn-based of zo. Maar ja, ik snap dat dat nu gewoon niet meer voor de meeste mensen appealing is of zo. Maar ik vind het echt geweldig. Holy shit. Such is the run of City Outlaw, that much of my clientele would rather spend... Lol. all yours? Berserker Best of Ring. luck out there, Sid. Ja, even kijken. Dat is wel nice. Eigenlijk vind ik gewoon dat Final Fantasy X voor mij is zeg maar de perfecte game. Qua zeg maar vet story, destijds coole cutscenes, goede turn-based, goede strategy, goede unlocks van abilities en ja, ability tree zeg maar. Misschien moet ik die gewoon nog eens spelen. 1st August, and now you. What are you pair up to? What's it got to do with me? August was worried that something had been weighing on your mind. I thought you might want to talk about it. Did you now? I told you not to stick your nose in my business. What'd you go and do? Clive just wants to talk to him. Please, mate. Oh, I'm worried about you. goed uitgelokt. Phil shut you up. It's nothing of the sort. Why don't you Karen and I have an arrangement. I keep an eye on Goots, and she shows me what the competition's up to. Interesting. Anyway, the other day, she shows me a cuirass she's come by. Masterpiece of... Made my stuff look like I should have brought the bastard thing there and then just to study it, but I was too proud. There. You got what you can... Alright. Ik vind de 3D pixel art stijl gewoon heel tof van Octopath, maar het voor mij ook een andere RPG zijn die die stijl ga gebruiken. Ja, precies. Ik snap wat je bedoelt. Like a storm cloud full of ale. Blackthorn's or something tells me this is if he has doubts. I couldn't have... He said he should have bought that cuirass, assuming you're happy to... Too bloody... Glad to hear it. Karen, Blackthorn... Ja, ik ga deze... Ik weet al, dit is gewoon basically een fetch quest, uiteraard. Ik wil gewoon weten wat dat gevolgen zijn, want waarschijnlijk unlocken we nieuwe crafting materials of zo en die shit. Misschien dat gear dan nu eindelijk wel een beetje een rol speelt. Oh, we moeten de Griffin killen. How did we never hear about these guardians? Here North and Westgate, Sunbrook. Wacht, maar ik heb het nu toch gebruikt.
Maar ik kan hier niks mee. That's Marius wrists. Ja, dat is een Dragon's Air. Northern Valley was het toch? Ah nee, Care Northern Westgate. Ah, hier is Care Northern. Westgate. Dan moet het hier zijn. We zullen zien. Wacht, dit is Care Northern Rivergate. Is hier dan? Daar nog nooit geweest. Run like the wind. All right. Bam, 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 bam. Zo'n clear view. Oeh, daar is... Wait, is dat de Griffin? Nee. Nee, het is gewoon weer een wit elemental. Ik hoop niet dat ik hier echt heel lang naar moet zoeken, want daar heb ik eigenlijk niet zo heel veel zin in. Maar dit is nog een ander deel. Wow. Oh, een soort van drift. Oh ja. No need to ride from here. Ah nee, hier is een... Oké. Ah, dit is de Holy Eye. Holy Land. Westwatch, Baywatch. Bro, ik snap niet waar ik naartoe moet. Vind ik niet chill game. Geef mij gewoon een marker. Want dit is Care Norvens. Dan kom ik hier. Moet ik dan misschien toch gewoon... Wacht. Misschien moet ik terug. Van waar ik kwam. Ah nee, ja. Is dan hier? Dat is kijk kut, ja.
Ja, oké. Ja, Northern Valley. Ja, oké, het is daar. Alright, top. Goed, dan moeten we daar naartoe. Even kijken hoe we dat doen. Het is eigenlijk gewoon rechtdoor. You're quite talented with that rod of yours. This is no time to ride. Dan. Ready, girl? Dus waar het nu... Hier zou die moeten zijn. Op die brug daar. Blijkbaar. Nog steeds niet. Griffins don't exactly make for easy prey. Let's hope our craftsman hasn't bitten off more than he can chew. Wel in de juiste. Wel in de buurt. You deserve a rest. Ja, hier. Kijk, daar is hem. Onze Griffin. The work will have to wait. Vogel, look sharp.
Wow. Bro, ik dodge. What do you mean? No, there we go. Whew. Hey, level up. Level 27. Very nice. Is something there, boy? Oh, dat is die merchant. Could that be him? Are you all right? Dare say I'll survive. That griffin caught me before I could get an arrow off. Must have lost sight of me in the grass, though. I'd be dead if it hadn't. More likely than not. The name's Camille. I'm a lowly leather worker, if you couldn't tell. Not so low. You remember selling to... Bought a cuirass from me after I lost my buyer. Didn't stop her bartering me. She sent you for a It's not her. Well, You should be. He's a... blacksmiths are proud folk. It's a rare thing indeed for one to praise a... And I actually... What is it? Treated leather. Same stuff I used to make that cuirass. If your man's as skilled as... You sure? Well, and thanks to you, I'll be going home with all the griffin hide I can carry. Short of showing him how to make the thing myself, that is. But there are rules... In that case? I'd be much obliged. Right. You send your... Will do. Oké. Dus hebben we nu een piece of armor. Allee, of in ieder geval leather gekregen. Blackthorn's mood. Oh.
Nou, kunnen we terug naar de hideaway. Oh, weet je wat, kom, we doen wel even snel die quest bij Martha's Rest. Oh, die sidequests zijn wel echt zo shit, maar ja, ik wil ze gewoon doen voor de completionist, I guess.